Third problem, a mass of 70 kg is suspended from a spring of stiffness 80 Newton per millimeter. A dashboard is fitted to the system and it is found that the amplitude of vibration diminishes to 10% of its original value after 5 complete oscillations. Find the value of damping coefficient. Second one, frequency of vibration and compare it with the frequency of free vibration. Third one, periodic time of damped vibration. Okay, so ഒന്നാമത് value of damping coefficient C കാണണം. രണ്ടാമത്തെ frequency of vibration and compare it with the frequency of free vibration എന്ന് പറയുമ്പോൾ FD by FN കാണണം. അതായത് FD is equal to this much FN. അതാണ് കമ്പാരിസൺ. തേർഡ് വൺ, പീരിയോഡിക് ടൈം ഓഫ് ഡാംപ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ T സഫിക്സ് സ്മോൾ ലെറ്റർ D. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഗിവൻ ഡാറ്റ എഴുതുക. എന്താണ് ആദ്യം ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ഒരു സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റിഫ്നെസ്സും ഡാഷ്പോർട്ടും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഡാമ്പർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെഡ്യൂസ് ആവും, അത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുക. എന്തെന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഡിമിനിഷസ് to 10% of its original value after 5 complete oscillation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ് നോട്ടിൽ ഇത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ ഓസിലേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ചെറിയ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see. So based on this, first of all you have to write the given data. M is equal to 70 kg, spring stiffness K equal to 80 Newton per mm. അതിനെ converted it into SI unit. Now it became K equal to 80 into 10 raised to 3 Newton per meter. പിന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. It is found that the amplitude of vibration diminishes to 10% of its original value after 5 complete oscillations. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം x5 is equal to 10% of x0 എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. 10% വരുമ്പോൾ 0.1 വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0.1 ഇൻറ്റു ദിസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി x5 വാല്യൂ വിൽ ബി സ്മോൾ, x0 വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ x5. So let the x0 is equal to initial amplitude of vibration and x5 is equal to amplitude of vibration after 5 oscillations. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? x0 divided by x5 is equal to 1 by 10%. അതായത് x0 divided by x5 is equal to 1 by 0.5 നമുക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത അതേമാതിരി x0 by x5 is equal to 1 by 0.1. അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? x0 by x5 is equal to x0 by x1 into x1 by x2, x2 by x3 into x3 by x4 into x4 by x5. ലാസ്റ്റ് 5ഉം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് നോട്ടും ഇങ്ങനെ വേണം വരെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ x0 by x1 equal to x1 by x2 equal to x2 by x3 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ x0 by x5 is equal to, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുത്തു. x0 by x1 all raised to 1 2 3 4 5 all raised to 5 is equal to 1 by 0.1. ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞ സെയിം മെത്തേഡാണ്, വേറൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് x0 divided by x1 all raised to 5 is equal to 1 by 0.1. Therefore x0 by x1 is equal to 1 by 0.1 all raised to 5 എന്നായി മാറി 1 by 5 എന്നായി മാറും. So 1 by 0.1 is equal to 10 ആണ്. ഓക്കെ, all raised to 1 by 5. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ ഏത് ഫോമിലേക്കുള്ളത്? x0 by x1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമില ഉള്ളത്? xn by xn plus 1 ആ ഫോമില ഉള്ളത് അല്ലേ? എക്സിന് n equal to 0 ആകുമ്പോൾ x0 ആയി, 0 plus 1 1. സോ x0 by x1 ഏത് ഫോമിലുള്ളത്? xn by xn plus 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, എന്താണ്? നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് xn divided by xn plus 1 is equal to എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ആണ്. ഡെൽറ്റ മീൻസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലോഗരിതമിക് ഡിക്രിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ കിട്ടി. എത്ര? 0.46 കിട്ടി. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? സി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ?
സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ? നമുക്കറിയാം സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 2ζm⍵n എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗിവൻ ഡാറ്റാസ് ആണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു സീറ്റ എങ്ങനെ എടുക്കുക? ഡെൽറ്റ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വെച്ചിട്ട് സീറ്റ എങ്ങനെ കാണാം? സീറ്റ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4π² പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. സോ സീറ്റ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.46 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4π² പ്ലസ് 0.46 സ്ക്വയർ. So if you solve it, you will get zeta is equal to 0.073. Okay, so zeta it. Now what do we want? M is given. M is 70 kilogram. Now you have to find out the value of omega n. Omega n is equal to, how can we find out the value of omega n? We know that omega n is equal to root of k by m. So root of k equal to 80 Newton per mm. Convert it to SI unit. So 80 into 10 raised to 3 Newton per meter. So 80,000 divided by 70. That is equal to omega again, which is equal to 33.806 radian per second. Okay, omega n കിട്ടി. എല്ലാം substitute ചെയ്യാം. Substitute in this equation, you will get the value of C is equal to 345.5 Newton meter per second. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ്. അപ്പോൾ FD by F എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ FD by F എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ FD by F ഈക്വൽ ടു ഈ വാല്യൂ കിട്ടണം. അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? വി നോ ദാറ്റ് FD is equal to എന്താണ്? ഒമേഗ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ 2π ആണ്. അതേമാതിരി FN ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ n ഡിവൈഡ് ബൈ 2π ആണ്. അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒമേഗ n പറയാം 2π പറയാം. സോ FN നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും, 5.38 Hz. So FD is equal to omega d divided by 2π. So omega d can be calculated by using the equation omega n into square root of 1 minus zeta square. So omega d is equal to 33.806 into square root of 1 minus 0.073 whole square. So omega d is equal to 33.71 radian per second. So based on the value of omega d, you can calculate the value of damped frequency by using the equation FD is equal to omega d divided by 2π. So 33.71 divided by 6.28 is equal to 5.36 Hertz. Now you got it, FD and FN. Then FD by FN is equal to 5.36 divided by 5.38 is equal to 0.996. 3 money. 0.996. Now the second question is over. Now come to third one. We have to calculate the time period of damped vibration. We can calculate the time period of damped vibration by using the equation reciprocal of damped frequency 1 by FD, which is equal to 1 by 5.36 is equal to 0.186 second. Okay, so that's all about this problem. Next, second question. Now second question, a vibrating system consists of a mass of 250 kilogram, a spring stiffness 70 Newton per millimeter and a damper with a damping coefficient of 700 Newton per meter per second. Determine the frequency of vibration of this system. So determine the frequency of the vibration system, whether it is natural or damped. Nothing is specified because, but based on this given data, here the damper, one word is specified, so you can easily understood that in this problem we have to calculate, or this problem is based on damped frequency. So FD is equal to, we know that omega d divided by 2π. So omega d, how can we calculate the value of omega d? Omega d can be calculated by using the equation omega d is equal to omega n root of 1 minus zeta square. Okay, so how can we calculate the value of omega n? Omega n is equal to root of k by m. So root of
70 Newton per millimeter. Convert this into SI unit. So it will come 70,000 Newton per meter. So omega n is equal to 70,000 divided by 250, which is equal to 16.73 radian per second. Now you got the value of omega n. Now you have to find the value of zeta. So zeta can be calculated by using the equation c divided by 2m omega n. Why you are not using this earlier equation? Because here it is nothing is specified, like fifth amplitude is this much of initial amplitude, like that. Nothing is specified here. In the earlier problem you can see that the initial amplitude diminishes 10% after 5 oscillation, like that they mentioned in the previous questions, but here nothing is specified. So zeta can be calculated by using this equation, zeta equal to c divided by 2m omega again. So c is given 700, okay, 700 divided by 2 into mass is given 250 into omega n is given 16.73. So you will get the value of zeta is equal to 0.084. Now substitute the value of zeta and omega n in these equations. You will get the value of omega d is equal to 16.73 into square root of 1 minus 0.084 whole square, which is equal to 16.67 radian per second. Okay, now Fd is equal to omega d divided by 2 pi. Fd is equal to omega d divided by 2 pi. Now substitute this value over here. You will get the value of Fd is equal to 2.65 Hertz. That's all about this problem.